consacrato al tema della comunità politica europea, un'idea che è stata rilanciata da Emmanuel Macron nel suo discorso a Strasburgo il 9 maggio di quest'anno, quando si è conclusa la conferenza sul futuro dell'Europa. Su quest'idea ci sono già state delle proposte complementari, come quella di Enrico Letta, che è stata pubblicata da varie parti e che è stata rilanciata anche in un suo dibattito a Parigi, e anche il governo austriaco ha presentato recentemente un non-paper in cui viene chiamata New Community. Lo scopo di questo incontro è appunto di cominciare a chiarirci le idee sulla proposta di una comunità politica europea che naturalmente si inserisce nel dibattito rispetto all'allargamento dell'Unione ai nuovi paesi, in particolare i Balcani occidentali e i paesi dell'Europa orientale che hanno ottenuto recentemente lo status di candidato, cioè l'Ucraina e la Moldavia. Per ora la Georgia è stata messa da parte, e il 6 e 7 di ottobre dovrebbe esserci. Sachant que les 6 et 7 octobre, il devrait y avoir un rencontre. La presidenza ceca, a cui potrebbe essere associato un invito ai capi di Stato e di governo di tutti i paesi candidati, Balcani occidentali, Europa orientale, per portare avanti la discussione sulla comunità politica europea che è stata avviata al Consiglio europeo del 23 e 24 di giugno. Io adesso mi taccio e do la parola a Dasha per continuare questo webinar, ringraziando tutti quelli che si sono collegati in questo momento al nostro incontro. E come informazione di carattere tecnico, chi vuole sentire in italiano su interpretazione deve cliccare su italiano, chi vuole sentire in francese deve cliccare sulla parola francese, e Gwendalina ci tradurrà dal francese in italiano e dall'italiano in francese. Grazie. Grazie molto Virgilio, e buon pomeriggio estivale a tutti et tutte. Io parlerò in francese, mi dispiace. Mais je veux premièrement vous saluer d'être avec nous parce que nous avons eu une réponse très affirmative de beaucoup Perché de abbiamo avuto moltissimi partecipanti, e in secondo luogo vorrei dire buongiorno a tutti i nostri colleghi del Movimento Europeo in Italia che hanno preparato questo webinar con noi e con il mio collega Raymond Maner. Oggi abbiamo 3 tematiche, ma tutte le 3 tematiche si integrano in una sintesi di questioni, di problematiche che abbiamo in questo momento in Europa. Sono problematiche storiche, direi. Lascerò quindi la parola a Monsieur Bernard Guetta, un membro del Parlamento Europeo e del movimento Renew Europe. Merci de votre invitation. Merci au mouvement européen Italie de Grazie per l'invito, grazie al Movimento Europeo Italiano, grazie per avermi invitato a partecipare a questo dibattito che mi appassiona come molti parlamentari europei. Penso che sia innanzitutto necessario capire che non stiamo vivendo soltanto un momento storico, ma 2 cambiamenti storici. Il 24 febbraio, quando la guerra inizia di nuovo a battere all'interno dell'Unione Europea, che inizia di nuovo all'interno dell'Unione Europea, non più nei Balcani come negli anni 90, ma in Ucraina. L'Unione Europea è già a quel momento in quello che io chiamo il terzo momento della costruzione dell'Unione Europea. E questo momento è la ricerca o la costruzione di un'unione politica dopo il mercato comune e la moneta unica. Siamo entrati in questo terzo momento
a partire dalla prima campagna elettorale di Donald Trump, quando il futuro presidente degli Stati Uniti dichiara in un meeting che prima di soccorrere, di aiutare i paesi attaccati potenzialmente dalla Russia, come previsto dalla NATO, gli Stati Uniti avrebbero fatto delle considerazioni anche a livello economico. In quel giorno, quella che è l'idea della difesa comune europea, quella che è quella che è l'idea, diciamo, che è stata acquisita per diversi anni, crolla, perché comprendiamo che la protezione dell'Unione Europea da parte degli Stati Uniti non è più una certezza, non è più assicurata. Questo è un tabù che è stato fatto cadere. Il secondo è stato con il Covid, soprattutto nel momento in cui i Paesi membri hanno deciso di riunire 750 miliardi di euro per a far fronte alla crisi del Covid, una cifra enorme che non pensavamo fosse possibile decidere di stanziare dall'oggi al domani, una cosa che non pensavamo possibile. C'è stata quindi una seconda frattura, diciamo. E poi vi è stata una terza frattura per quello che riguarda la reindustrializzazione del continente, della comunità europea, perché evidentemente se abbiamo preso in prestito tutti insieme, dobbiamo investire tutti insieme. Questi 3 tabù che sono stati fatti crollare, che sono stati svelati in un certo senso, fanno in modo che l'Unione Europea, come la conoscevamo dal Trattato di Maastricht, ha voltato pagina, è stata completamente rivoluzionata e ci troviamo in un momento radicalmente diverso. E poi ovviamente il 24 febbraio l'Unione Europea si trova di fronte a un nuovo cambiamento epocale, organizzando in 3 giorni una consegna di armi in quantità massive all'Ucraina. Il giorno in cui l'Unione Europea ha fatto ciò è andata contro i trattati, dobbiamo dirlo. Siamo, diciamo, in un certo senso entrati in guerra. In questo non ce lo diciamo, ma non bisogna dirlo, ma diciamolo. L'Unione Europea è diventata alleato dell'Ucraina in questo conflitto, non formalmente, ma consegnando una quantità tale di armi a un paese che non fa parte dell'Unione Europea e che è in conflitto. Evidentemente l'Unione Europea è diventato alleato dell'Ucraina. Politicamente almeno è il caso di dirlo. Se prendiamo insieme queste 4 fratture, ci rendiamo conto che il 26 o il 27 febbraio scorso, 3 giorni dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, questo tabù dell'entrata in guerra si è addizionato ai 3 altri cambiamenti fondamentali e siamo arrivati e realmente siamo nell'arco di 5 anni siamo arrivati in questo terzo momento dell'Unione Politica Europea. E da quando abbiamo deciso di far parte, di prendere parte a questo conflitto, non è stato più possibile. E non l'abbiamo negato a lungo. Non potevamo più negare all'Ucraina lo statuto di paese candidato. Lo sappiamo tutti.
ma possiamo comunque ricordarlo, l'Unione Europea non è ancora entrata nell'Unione Europea, le abbiamo accordato lo statuto di paese candidato. E questo è stato un passo gigantesco verso una nuova vaga una nuova ondata di allargamento dell'Unione Europea per quanto riguarda 9, forse più paesi. Se consideriamo anche la Turchia o la Gran Bretagna, che forse un giorno vorrà rientrare. Ci troviamo quindi in una situazione che non abbiamo mai conosciuto prima. Non è più una questione di allargamento o approfondimento, ma obbligatoriamente allargamento e approfondimento dell'unione politica. Come gestiamo queste due cose? È la doppia sfida alla quale siamo portati a rispondere. Sfide molto difficili ed è per questo che abbiamo diverse proposizioni sul tavolo in questo momento. La proposizione di Nicoletta, che è la risurrezione dell'idea di François Mitterrand di una confederazione europea, l'Unione, i paesi candidati, un giorno la Russia stessa, forse tutto il continente europeo. L'idea di Emmanuel Macron, che è molto vicina a quella della resurrezione di Enrico Letta, sotto il nome di una comunità politica europea. Una terza idea che ho propugnato, che non sono solo a difendere, la terza proposizione che è sulla tavola già, non certamente allo stesso livello, ma è l'idea presente di riprendere l'idea di Jacques Delors di diversi stadi, quindi all'interno dell'Unione Europea, i paesi candidati che diventano parte del mercato unico e il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, l'Unione Europea come esiste in questo momento con l'appartenenza alla zona euro, e poi il terzo livello, quello dell'unione politica. Vediamo quindi che tutte le idee presenti sulla tavola cercano di evitare due cose. In primo luogo il rallentimento dell'allargamento a livello politico, e in secondo luogo evitare di cadere nella trappola di dire ai paesi che vogliono entrare nell'Unione Europea è stato bello, ci vediamo fra 15 anni, che non è possibile. Perché ci sono molte potenze come la Russia, la Turchia, la Cina, cercano ancora di influenzare questi paesi candidati per allontanarli dall'Unione Europea e per avvicinarli alla loro sfera di influenza, e che non è possibile per ragioni economica e politica lasciare questi paesi al tavolo dei bambini o in un'anticamera. Bisogna quindi integrarli senza ignorare le esigenze dei criteri di adesione, ma cercando di rendere più veloce il processo di integrazione. Ecco quindi l'idea della confederazione, della comunità. L'idea della comunità comincia ad affinarsi, così come quella della confederazione, ma non sono sicuro. Ma andiamo verso l'idea di un'Unione Europea che ha 27 membri, farebbe parte di questa comunità a fianco ai paesi candidati. Perfetto, ma abbiamo un inconveniente molto importante da considerare. L'Unione Europea organizzerebbe così una struttura di contestazione delle sue politiche
se non una struttura concorrente all'Unione Europea. Rischiamo quindi, diciamo, di cadere in una trappola. Potrebbe essere pericoloso e paradossalmente per l'unità dei politici europei, ma anche per l'approfondimento dell'unità politica all'interno dell'Unione Europea. Dall'altro lato, l'idea rimodernizzata di cerchi concentrici di Delors, o l'idea di una organizzazione a 3 stadi, a 3 livelli, ha un altro inconveniente, ossia che per arrivare a questa organizzazione è necessaria una ripresa, un cambiamento piuttosto importante di quelli che sono i trattati e le regolamentazioni europee. È molto difficile quindi riuscire a cambiare questa struttura e questi regolamenti, soprattutto in questo momento in cui gli Stati membri sono tutti o quasi tutti in una situazione di politica interna piuttosto incerta e piuttosto preoccupante. Ecco quindi che è meglio rischiare di creare una struttura che potrebbe essere una struttura concorrente all'Unione Europea, oppure prendere il rischio di riformare e ristrutturare l'Unione Europea. Non so dove arrivi una risposta. Non penso che allo stadio attuale si possa avere una risposta categorica. Dal mio lato invito coloro che sostengono la Confederazione o la Comunità Politica Europea a riflettere alle obiezioni che si possono portare a questa procedura, a riflettere attentamente agli inconvenienti anche dell'idea di cerchi concentrici di Jacques Delors. Nei due casi ci sono delle difficoltà o dei pericoli importanti da considerare. Forse sarà necessario trovare una quarta, quinta, decima idea. Bisogna sicuramente approfondire il dibattito e può essere che l'idea di Macron-Letta, possiamo chiamarla così perché le due idee sono molto vicine, che potrebbe evitare dei pericoli che possono essere preoccupanti. Potrebbe essere opportuno rivedere l'idea di Delors e cercare di evitare i pericoli che potrebbe implicare. Ma sarò onesto, in questo momento non so, non propongo né un'idea né l'altra. Penso che dobbiamo tutti oggi essere estremamente aperti a tutte le forme possibili di evoluzione, ma posso che la forma proposta rispetti le due necessità, ossia non rallentire l'unione politica e non lasciare i paesi candidati in una sala d'attesa per degli anni e degli anni. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Ti ringrazio Bernard per tutti i suggerimenti e i commenti che hai portato. Ci sono diverse iniziative sul tavolo e in questo momento sta a noi europei, i governi e la società civile analizzare queste questioni e vedere come possiamo riuscire a trovare una soluzione alla situazione in cui ci troviamo. Se mi permettete, prima di iniziare l'altro panel, mi piacerebbe dire qualche parola al riguardo, perché penso che siamo in una turbolenza.
potremmo dire forse anche una transizione. Ma come diciamo in inglese, un'opportunità è sempre un momento di potenzialmente di trasformazione. Fino ad ora, anche se c'era la guerra, per esempio, nei Balcani, siamo sempre stati reticenti soprattutto per quanto riguarda anche i nostri valori. Abbiamo avuto quindi diverse sfide, il Brexit, le conseguenze della crisi economica che non siamo riusciti ancora a sormontare. Siamo usciti da una pandemia mondiale o forse non siamo ancora usciti da una pandemia mondiale ancora presente. Con tutte le conseguenze politiche, sociali, mediche, economiche che implica. Dobbiamo quindi organizzarci per prendere in mano la nostra vita, il nostro continente. Sono delle sfide storiche. Quando viviamo la storia non ci rendiamo conto dell'urgenza, ma si tratta di una vera e propria urgenza. E voglio fare un commento a proposito. Penso che sono passati 30 anni dalla fine della guerra fredda. E se qualcuno ha pensato che forse ciò avrebbe avuto delle conseguenze solamente sui paesi dell'est, beh, si è sbagliato. La transizione è stata veramente monumentale e ogni paese ha subito delle conseguenze diverse. E allo stesso tempo abbiamo subito le conseguenze di un capitalismo senza freni. Lo vediamo ora, lo vediamo chiaramente nell'ambito della pandemia. Oggi abbiamo la guerra in Ucraina, l'invasione della Russia, la Russia che mostra al mondo che è ancora presente, che è ancora lì. E che non possiamo semplicemente ignorarla. Ci poniamo quindi la domanda non per quanto riguarda semplicemente la pace, ma soprattutto l'architettura europea. Il processo di adesione dei paesi dell'Est ha preso un po' meno tempo per quanto riguarda la NATO, ma è troppo lungo, per esempio per quello che riguarda i paesi dei Balcani occidentali. I governi di questi paesi hanno fatto degli enormi investimenti politici e questi investimenti non hanno dato frutto. Ma ciononostante abbiamo una popolazione che è addirittura contraria all'adesione in questo momento. Parlavo con alcuni dei miei colleghi cechi e in la Repubblica Ceca c'è la stessa situazione, nonostante siano membri dell'Unione Europea. Se chiedete ai croati oggi, l'unica cosa che possono dirvi riguardo all'Unione Europea è che c'è un po' di investimento in più. Quindi è una questione fondamentale questa, è una questione che riguarda soprattutto i nostri valori. E penso che sia quindi necessario guardare l'architettura che prende in considerazione anche le questioni economiche e sociali, le relazioni fra paesi, ma anche dobbiamo pensare ai valori. Abbiamo un problema per quanto riguarda le democrazie. Per quanto riguarda la popolazione, si sente tradita, la popolazione in quella regione si sente tradita. In questo momento c'è la situazione in Ucraina che ha un po'
fatto avanzare il dialogo. Soprattutto per quanto riguarda i partenariati come quello per l'ambiente, che non si tratta solamente una questione umanitaria contro le mire espansionistiche della Russia, dell'impero russo, ma ci sono anche delle nuove emergenze a livello planetario in Europa e nel mondo. La trasformazione è quindi un elemento indispensabile della sicurezza e dello sviluppo sostenibile. Il System Change Compass che implementa il Green Deal ha evidenziato le azioni necessarie a questo proposito per avere una nuova visione dell'Europa che sia 36 a 38 e bisogna innanzitutto definire 10 elementi chiave del modello economico, sociale, prosperità, progresso, giustizia sociale, l'utilizzo delle risorse, convergenza, competitività, potere d'acquisto, finanza responsabile e trasparente. Vedete quindi che ci sono diverse problematiche. Nella sessione che seguirà ne parleremo. E ridefinendo questi pilastri avremo modo di rigenerarci. Le idee sulla Confederazione e sulla Comunità Politica Europea non hanno potuto, non saranno sicuramente una sala d'attesa per i paesi che aspettano di entrare nell'Unione Europea. Questa è una problematica importante, è una situazione piuttosto grave, soprattutto per i paesi nei Balcani come la Bosnia-Erzegovina, in cui ci sono molte tensioni, con la Bulgaria per esempio. Siamo piuttosto inquieti al riguardo. Quindi vorremmo che non sia una sala d'attesa, ma piuttosto una situation room per una gestione europea di queste tre diverse emergenze. La sicurezza, la trasformazione, sui tre panieri che abbiamo individuato, la rigenerazione dell'Europa, quindi la resilienza di fronte alle conseguenze umanitarie della guerra in Ucraina, sicurezza e trasformazione delle catene d'approvvigionamento, del secondo paniere, quello della rigenerazione del pianeta, quindi cambiare il modello di gestione delle emergenze ecologiche a livello planetario e la rigenerazione della fiducia. Una questione fondamentale per avere i risultati che vogliamo, perché vediamo che le popolazioni non sono d'accordo con noi. Hanno perduto la fiducia nei dirigenti dei loro paesi. Parleremo quindi per esempio del digitale e per quanto riguarda la fiducia, per la rigenerazione della finanza, una transizione giusta. Come dicevo avanti, non è una responsabilità solo dei governi e dei capi di Stato, è la nostra responsabilità. Sono diversi attori che devono continuare a far avanzare il dibattito su queste tematiche con i cittadini, con i movimenti. La conferenza sul futuro dell'Europa ne è stato un buon esempio. Mi piacerebbe aggiungere un'idea. Se parliamo in maniera più larga, una visione più larga del mondo, c'è un'idea che è uscita dagli Stati Uniti sulla possibilità di organizzare una seconda conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa. Una Helsinki 2, se vogliamo. Penso che con tutte le iniziative che abbiamo in questo momento potrebbe essere una buona opportunità per rivedere quello che abbiamo fatto a Helsinki, che è stato un momento storico per noi, e quindi instaurare nuove alleanze, nuove partnership
anche con gli Stati Uniti, il Canada, o forse rinnovare queste alleanze. Come possiamo svilupparci in questa nuova situazione e forse in una nuova Europa? Può forse darci anche l'opportunità di parlare un po' più dei valori, come per esempio i diritti umani, vedere come queste democrazie liberali agiscono, se sono lì, se non ci sono. Ci sono evidentemente altre iniziative come il cadro europeo Indo-Pacifico, ma penso che per l'Europa sarà molto molto importante accordarsi di fronte alle nuove sfide, come la questione del Pacifico, della Cina, una questione un po' più ampia rispetto semplicemente alla questione della Russia e dell'Ucraina. Ed è per questo che proponiamo che i partenariati sviluppati dall'Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda l'innovazione, nell'ambito del Green Deal, come il patto europeo sul clima, il patto europeo sul blockchain, siano trasferiti a livello della Confederazione Politica Europea. Penso che la partecipazione della società civile potrebbe anche aiutarci a sviluppare il dialogo fra governi. Ma non dobbiamo dimenticare che queste sfide sono veramente enormi e dobbiamo reagire rapidamente e reagire con fiducia. Per continuare, vorrei passare la parola a Virgilio. Nicoletta Pirozzi, che dopo prendere la Nicoletta. Nicoletta Pirozzi, che parlerà in italiano. Sì, buonasera a tutti, parlerò in italiano e grazie a Virgilio e grazie agli organizzatori per questo invito. L'invito appunto che ci è stato rivolto per questa prima sessione. L'invitation qui nous a été accordée. Cominciare a definire i contorni di questo progetto per il futuro dell'Europa e mettere sul campo un po' di interrogativi per il prossimo futuro. Si stanno moltiplicando le iniziative dal punto di vista politico, ma è vero che allo stesso tempo non c'è ancora grande chiarezza rispetto ai contenuti di questo nuovo progetto. Quello che sappiamo è senz'altro che il 24 febbraio scorso ha segnato un cambiamento radicale per la sicurezza europea, per una minaccia che arriva dalla Russia di Putin, che è insieme una minaccia geopolitica, perché c'è il tentativo di recuperare la propria sfera di influenza, se così possiamo dire, ai confini dell'Europa, e insieme una minaccia sistemica, perché di fatto la Russia di Putin propone un modello alternativo anche in termini di valori rispetto a quelli europei e quelli che i paesi del vicinato, tra cui l'Ucraina, hanno scelto. Quindi l'Europa è passata da una logica di cooperazione con la Russia che si era cercato di portare avanti negli anni passati sostanzialmente a una logica di contenimento in tutti i vari settori che sono quello economico e finanziario, quello militare, ma anche quello della propaganda, e lo abbiamo fatto attraverso una serie di strumenti che vanno dalle sanzioni all'appoggio anche operativo al governo di Kiev. Plusieurs instruments comme les sanctions ou même l'effacement de la propagande russe dans ce qui sont les moyens d'information européens.
Il a été donc nécessaire de commencer à repenser à ce que c'était le futur de l'Europe. On a donné une perspective européenne assez concrète à l'Ucraine e alla Moldovia parce que hanno pensato che questo fosse il mezzo più utile di difendere i valori democratici sia nel nostro vicinato ma anche all'interno stesso dell'Unione Europea. E poi si è affacciata questa proposta, che in realtà va avanti già da alcuni mesi, per una comunità politica europea, come l'ha definita il presidente Macron, confederazione come l'ha definita il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, o anche comunità geopolitica europea, come comincia a circolare a Bruxelles e nelle istituzioni. Il problema adesso è come trasformare un'iniziativa politica che sicuramente è molto interessante e che ha già cominciato a suscitare un grande dibattito all'interno dell'Unione Europea, che è nata da un'emergenza molto reale, come trasformarla in un progetto geopolitico credibile per il futuro dell'Europa. E questo passaggio credo che non sia stato ancora completato e richiede una riflessione su almeno 4 aspetti, che sono quello dello scopo di questo progetto, che va ancora chiarito, i contenuti, la composizione e la governance. Molto brevemente, per cominciare un po' anche a discuterne tra noi. Per quanto riguarda lo scopo, si sta ora chiarendo in maniera abbastanza netta che questo progetto non è visto come un processo alternativo o preparatorio all'allargamento, perché questo era un po', diciamo, anche il timore da parte dei paesi che erano stati coinvolti per primi nel progetto stesso, quindi i paesi del vicinato est dell'Unione Europea, Georgia, Ucraina, Moldova, ma anche i paesi dei Balcani occidentali. Quindi c'era stato inizialmente il timore che questa proposta francese fosse in realtà un tentativo per rallentare o quantomeno accantonare il processo di allargamento e cercare delle forme alternative di associazione di questi paesi all'Unione Europea, evitando così all'Europa una fatica da allargamento che sentiamo ormai da parecchi anni. Ora sembra chiaro che questo in realtà non è lo scopo principale del progetto, ma il tentativo di costruire una nuova architettura europea che da una parte rigeneri l'Europa, dall'altra ridefinisca lo spazio geopolitico europeo e di conseguenza permetta anche all'Unione Europea di affacciarsi nel nuovo disordine mondiale e cercare... Faire face au nouvel désordre. Però ovviamente dalle parole bisogna passare ai fatti ed è per questo che credo che l'unico modo di, diciamo, rassicurare i partner e allo stesso tempo rendere credibile questo progetto è quello di rivitalizzare allo stesso tempo il processo di allargamento. Altrimenti necessariamente questo verrà visto con sospetto come un processo alternativo. Rivitalizzare il processo di allargamento significa innanzitutto sbloccare la situazione di Albania e Macedonia del Nord, ma anche altre questioni come ad esempio quella della liberalizzazione dei visti per il Kosovo, l'inizio di negoziati per altri paesi candidati e anche, se possibile, rendere il processo di allargamento più flessibile. Ci sono diversi modi per farlo. Uno potrebbe essere quello di introdurre il voto a maggioranza qualificata per alcuni passaggi del processo di allargamento, sicuramente non per la decisione di concedere lo status di candidato o quello di diciamo decidere la membership dei nuovi stati membri, ma almeno per le tappe intermedie del processo stesso, e oppure pensare a forme graduali di membership per i nuovi stati membri da associare a determinate politiche settoriali in maniera, come detto, graduale.
Quindi ecco, come primo punto direi sicuramente quello di chiarire una volta per tutti qual è lo scopo di questo progetto e farlo anche attraverso delle iniziative politiche molto concrete. C'è poi il tema dei contenuti che è stato già in parte menzionato nell'introduzione a questa sessione. Alcuni sono stati già indicati, sicuramente l'energia, il clima, il digitale. Questi sono tutti temi, tutti settori che sono emersi come prioritari rispetto alla sovranità strategica europea, ma anche di grande interesse per i paesi partner e quindi necessariamente dovrebbero far parte di questo nuovo progetto politico. Assieme, dico io, e questo mi sembra un settore fondamentale, a quello della politica estera e di sicurezza e di difesa. Ecco, questo credo sia uno dei settori prioritari che andrebbero inseriti in questo nuovo progetto, che hanno a che fare sicuramente con un maggiore allineamento di tutti questi paesi che si vogliono coinvolgere un alignement pour ce qui concerne les nouveaux pays qui veulent intégrer l'Union européenne, mais aussi de la part de l'Union européenne, c'est important d'offrir un Balcani, che è emerso ovviamente come fattore determinante soprattutto nell'ultimo periodo, e poi la collaborazione specifica su progetti di difesa, ad esempio all'interno della cooperazione strutturata permanente. Ecco, tutti questi settori credo potrebbero offrire un valore aggiunto abbastanza significativo alla cooperazione che l'Unione Europea ha già con i paesi che vengono menzionati come partner dell'iniziativa. E questo ci porta ovviamente al tema della composizione, perché diciamo questo è un progetto molto ambizioso dal punto di vista dello scopo geografico. Si parla di un progetto che ha al suo centro l'Unione Europea a 27, almeno per il momento. A 27, au moins pour le moment. Che sono i 3 del vicinato est e i 6 dei Balcani occidentali, più 4, cioè Gran Bretagna, Svizzera, Norvegia, Islanda e Turchia. Quindi parliamo di paesi molto diversi tra loro, che hanno un livello di capacità di allineamento con le politiche dell'Unione Europea diverso e anche diverse ambizioni rispetto all'Unione Europea stessa, perché alcuni ovviamente aspirano a diventare paesi candidati e poi paesi membri, altri sono paesi come la Gran Bretagna che invece sono appena usciti, altri ancora sono paesi che hanno rapporti già molto stretti con l'Unione Europea ma non hanno un orizzonte di adesione. Ora, noi abbiamo già sperimentato in passato delle forme di collaborazione con il vicinato di tipo multilaterale, con ad esempio la politica di vicinato sia sul fronte sud che sul fronte est, e ne abbiamo visto anche tutti i limiti. Quindi sicuramente una cosa che andrà fatta per quanto riguarda questo nuovo progetto è capire come attivare delle forme flessibili di cooperazione che tengano appunto conto di queste differenze, sia dal punto di vista delle capacità, sia dal punto di vista delle aspirazioni. Altrimenti rischiamo insomma di non produrre i risultati voluti come è successo in passato. E poi su questo ovviamente ci sono degli interrogativi per il futuro, ad esempio se un progetto realmente geopolitico da parte dell'Unione Europea può permettersi di escludere la dimensione mediterranea, che rimane ovviamente fuori da questo progetto, oppure se ancora in un futuro prossimo un projet de ce genre dans un futur proche pourrait inclure aussi une Russie démocratique, une Russie après Poutine. C'est des questions auxquelles va falloir trouver réponse dans les moyens futurs quand on parle d'un projet géopolitique pour ce qui concerne l'Union européenne. Et finalement, on a la question de la gouvernance. À quel point ces projets doivent être institutionnalisés? Il semble clair qu'il y a une volonté d'aller au-delà de ce qui a été jusqu'à maintenant la politique européenne des pays voisins.
c'est-à-dire tout sauf les institutions. Maintenant, on est en train de considérer comment usare questo processo e quindi come offrire un ancoraggio istituzionale attraverso la partecipazione di questi paesi alle istituzioni europee, siano esse i vertici europei oppure il Parlamento europeo, anche con apposite commissioni. Ecco, io credo che dare a questi paesi la possibilità di partecipare non al decision making, ma al decision shaping europeo potrebbe rivelarsi il fattore decisivo per rendere questo progetto veramente allettante per i partner europei. Ovviamente sarebbe un potere di decision shaping senza diritto di voto e tantomeno di veto, che però potrebbe rivelarsi veramente un valore aggiunto anche rispetto a quello che, quelle che sono le preferenze di questi paesi, sia i paesi del vicinato est e dei Balcani, ma anche paesi ad esempio come la Gran Bretagna o come la Svizzera, che hanno spesso lamentato questa impossibilità da paesi partner di incidere, anche se in maniera laterale, alle discussioni, al dibattito all'interno dell'Unione Europea. E ovviamente definire un ruolo preciso delle istituzioni europee servirebbe anche ad assicurare un allineamento delle politiche e a evitare anche quella concorrenza tra i due progetti di cui parlava Ghetta all'inizio, cioè tra quello dell'Unione Europea stessa e della comunità politica europea, un rischio che sicuramente non va sottovalutato, soprattutto quando parliamo di politiche molto sensibili come quella estera e di sicurezza. Ecco, quindi probabilmente ho messo sul tavolo più interrogativi a questo stadio che risposte, ma penso che sono tutti elementi su cui vale la pena riflettere prima di presentare questo come il futuro progetto geopolitico per l'Europa. Grazie. Merci beaucoup pour les questions. Grazie Nicoletta per aver posto tutte queste domande e per averci spinto a riflettere. Quello che penso è che bisogna trovare un equilibrio tra questa parte geopolitica e questa parte sistemica. Una questione fra la politica e la democrazia. Come riusciamo a far combaciare le due? Stiamo parlando soprattutto del processo di adesione dei paesi dei Balcani occidentali. È più una questione di burocrazia che di politica. Passo la parola a Virgilio. Sì. Ho chiesto nella chat se c'è qualcuno che voleva intervenire. Non so se c'è qualcuno dei partecipanti. Quelqu'un des participants qui vous... Se per ora non c'è nessuno, io vorrei fare una domanda a Bernard Guetta relativa a questo sistema a 3 stadi. Si deve naturalmente cominciare a immaginare quali sistemi istituzionali devono essere applicati. Quel système institutionnel devrait être appliqué à chacun des 3 stades? Parce que quand Jacques Delors a lancé l'idée de la Fédération des États-nations, il avait réfléchi à la possibilité que chacun de différents cercles soit doté de sa propre structure institutionnelle, soit fourni de sa propre structure institutionnelle. Donc, à ces 3 niveaux, celui de l'Europe élargie aux pays candidats, l'Europe à 27, ou celui d'une Europe plus étroite des pays. Ce serait lesquels donc les systèmes institutionnels à appliquer à ces 3 différents stades? Parce que les problématiques n'est pas simplement au niveau institutionnel, mais aussi à niveau politique. C'est une question sur laquelle il faudra réfléchir dans les prochains mois. Je ne sais pas s'il y a d'autres participants qui veulent poser des questions.
Si quelqu'un veut Seguito la discussione finora. prendre la parole. Alors, signor Giannitti, non? Gianniti? Vous avez la parole et la question. Luigi? Merci, merci. En reprenant exactement ce qui a dit Riprendendo esattamente ciò che ha detto Virgilio D'Assoli, des trois niveaux et les risques dont il parlait Monsieur e Guetta. i rischi di cui parlava il signor Guetta, potremmo costruire una situazione. Vous voyez, un peu, c'est les risques qu'on a couru avec les traités intergouvernementaux, c'est-à-dire la création, Governamentali, ossia la creazione di un sistema, di un meccanismo europeo di stabilità e dall'altro lato del Fiscal Compact. Dei sistemi in cui il Parlamento europeo non ha alcun ruolo. Nell'articolo 13 è stato possibile forse trovare un ruolo per il Parlamento europeo, ma c'è stato già, quindi abbiamo già corso questo rischio di creare dei sistemi intergovernamentali concorrenti all'Unione Europea. Siamo andati al di là con la creazione in un primo tempo del Fonds Choix e in un secondo momento del nuovo sistema che abbiamo attualmente. E abbiamo ricominciato ad utilizzare l'articolo 122, quindi le possibilità espresse dai trattati. Ma esiste effettivamente il rischio di poter avanzare creando però un sistema istituzionale diverso. Ma quando è stato creato, per esempio, questo sistema è stato piuttosto un sistema intergovernamentale. Condivido quindi la visione di Monsieur Guetta riguardo ai rischi, sia avanzare ma creando dei sistemi concorrenti e non so come poterne uscire. La cooperazione rafforzata può forse funzionare o forse paradossalmente potremmo mettere al centro dell'Unione Europea nell'ambito dell'emergenza sanitaria o dell'emergenza della difesa, e il resto forse verrà da sé. Forse se scegliamo di creare un esercito europeo, il resto verrà da sé. Forse basterebbe aprire i trattati sulla Comunità Europea della Difesa, mettere al centro della missione dell'Europa e dell'Unione Europea qual è una competenza così importante e così pesante a livello anche economico, non ci sarà neanche bisogno di cambiare i trattati. Anche se manteniamo l'unanimità, non dobbiamo neanche pensare alla questione dell'unanimità. E su questo trovo che il Parlamento europeo stia svolgendo un ruolo piuttosto miope in un certo senso, ossia pensare solamente alle questioni istituzionali, le liste transnazionali, i paesi candidati, problematiche estremamente importanti ma che non risolvono il problema principale. E allo stesso momento penso che si sia pensato mettere al centro della revisione dei trattati il diritto la protezione del diritto all'aborto, che non si trova in alcun trattato, in alcuna legislazione. Il y a Ricardo Lala qui voudrait poser une question, si possible très courte, et puis je donnerai la parole à Bernard Guetta pour réagir. Donc, Riccardo Lala vorrebbe
fare una domanda e poi donerò la parola a Bernard Guetta per rispondere. La questione è semplice. Disons, évoqué plusieurs Hanno solutions. evocato diverse soluzioni istituzionali che potrebbero diventare ancora più numerose nei prossimi mesi, come diceva Bernard Guetta. Ma io penso che sia fondamentale a livello preliminare comprendere l'ampiezza e la difficoltà, la complessità. E bisognerà quindi avanzare in un primo momento, prima di fare proposizioni istituzionali, su una revisione storica di quel che quel successo nell'ambito dell'integrazione europea alla luce delle difficoltà che abbiamo visto. Come era scritto sul pamphlet che è stato distribuito, non stiamo parlando di riscrivere l'Europa, ma stiamo parlando di riscrivere il mondo. Un'occidentalizzazione del mondo diversa. Sono delle considerazioni del tutto corrette su alcuni punti specifici e soluzioni specifiche, ma non penso che aiutino molto. Ho 74 anni oggi e mi ricordo di tutte le crisi che abbiamo passato. Mi ricordo di Berlino, di Budapest, di Praga, delle guerre, e ogni volta abbiamo riproposto le stesse soluzioni. Ad arriver à une solution qui soit correcte. À mon avis, il faudrait partir de la base de l'histoire de Dobbiamo ripartire dalla base, dalla storia dell'integrazione europea e vedere quali sono stati gli errori fatti. Tutti i governi europei stanno cadendo. La domanda è quindi, non pensate che si dovrebbe innanzitutto cominciare a un dibattito di fondo e poi arrivare a delle soluzioni? Bon, merci de vos questions. Vi ringrazio per le vostre domande che rivelano un interesse forte e che mi obbliga a rispondere a delle questioni difficili. Cercherò di farlo dicendovi che l'idea dei 3 stadi, come vogliamo chiamarla, elle demanderait effectivement des changements institutionnels. Debbe evidentemente dei cambiamenti a livello istituzionale, ma dall'altro lato, innanzitutto non penso che questo pericolo, questa difficoltà sia più importante rispetto a quello della creazione di un'istituzione concorrente all'Unione Europea. Una situazione sarebbe molto più difficile da gestire. Questo cambiamento istituzionale, in secondo luogo, consiste nel creare sotto lo stesso nome di Unione Europea, e questo è fondamentale perché altrimenti i paesi candidati spetteranno sempre a ogni proposizione, a ogni idea, a ogni riunione, il progetto di metterli di lato, metterli al tavolo dei bambini e di renderli secondari in un certo senso. E questa è una realtà da evitare assolutamente. Dobbiamo evitare di creare questo clima all'interno delle istituzioni, all'interno dell'Unione. Bisognerebbe quindi creare oggi una comunità, una cooperazione rinforzata, non so quale sia l'espressione migliore,
ma un insieme di paesi, che paesi candidati all'insieme delle istituzioni e dei funzionamenti europei, che non possono diventare membri di fatto dell'Unione Europea, ma che lo sono in maniera piuttosto lata, e dobbiamo proporre loro l'integrazione al mercato unico, che non è una questione, diciamo, da dimenticare, e la possibilità di aprire la cooperazione bilaterale fra questi paesi con l'Unione Europea su delle questioni politiche. Non possiamo pensare di accelerare l'adesione, ma possiamo immaginare che i diversi paesi candidati possano associarsi ad alcune delle politiche dell'Unione Europea, a seconda delle volontà, delle possibilità, dello stadio d'accettazione dell'Unione Europea. E per quanto riguarda gli altri due stadi, non c'è bisogno di alcun cambiamento a livello istituzionale, perché il secondo stadio è quello dell'Unione Europea. Io suggerisco di aggiungere l'adesione alla moneta unica, ma potrebbe essere un dibattito da approfondire che non è impossibile sormontare. E all'interno di questa Unione Europea, già oggi, se alcuni di 27 Paesi membri vogliono andare più velocemente nell'ambito della difesa, della politica estera, dei progetti industriali, gli trattati attuali lo permettono e permettono quindi l'affermazione all'interno dei Paesi membri di un'unione politica rinforzata attraverso la cooperazione rinforzata. La difficoltà, ma l'unica difficoltà, penso, posso sbagliarmi, ma penso che sia così, è come potremo mettere sotto questo nome comune, simbolico ma fondamentale, per evitare anni e anni di malintesi inutili, come potremo quindi riunire sotto questo unico nome di Unione Europea un insieme di paesi che non fanno altro che appartenere al mercato unico, ed è già qualcosa di gigantesco se si arriva a farlo sì velocemente. L'ultimo punto su cui vorrei veramente insistere: queste difficoltà, questi ostacoli mi sembrano molto meno importanti, molto meno gravi, molto meno pericolosi che la creazione di una struttura parallela all'Unione Europea. Dirò le cose in maniera chiara. Pensiamo per esempio se il successore di Boris Johnson oppure delle elezioni anticipate facciano in modo che in Gran Bretagna si arrivi addirittura a un governo dei Labour e che questo nuovo governo scelga non di rientrare nell'Unione Europea, ma di avvicinarsi all'Unione Europea. Come ha detto giustamente Emmanuel Macron, questa struttura di politica europea, di confederazione politica europea, sarebbe perfetta per l'Unione Europea. Ma vi immaginate la Gran Bretagna all'interno di questa comunità politica europea insieme a dei paesi candidati, dei paesi che vogliono essere paesi membri? Quale frustrazione, che idee potrebbe farsi di quella che è l'Unione Europea? Lo dirò di maniera piuttosto diretta, più diretta che l'ho detta. Non sarà possibile. Sarebbe un faut que d'une manière ou d'une autre, nous trouvions le moyen que ce soit l'Union européenne. Dobbiamo quindi in un modo o nell'altro trovare il modo di far
di realizzare questa Unione Europea e che all'interno di questa Unione Europea ci siano stati diversi, ma non stati diversi incisi nella pietra. È evidente che ci deve essere la possibilità di salire o scendere fra i diversi stadi, fra il primo e il secondo livello. Ci deve essere un passaggio possibile e sarebbe estremamente possibile, ma addirittura benefico trovare delle politiche comuni fra i paesi che fanno parte di differenti stati. Ma in un primo tempo questi paesi fanno parte dell'Unione Europea, ma finché non potete fino a che questi paesi non possono arrivare a far parte al 100% dei paesi membri, fanno parte di alcuni degli aspetti dell'Unione Europea piuttosto importanti, come per esempio il mercato unico. Possiamo forse rispondere per iscritto a Messie Gianniti per quanto riguarda la questione dell'aborto, che è un tema piuttosto importante, ma che è al di là dello scopo del nostro dibattito di oggi. Sono d'accordo con quello che diceva Messie Gianniti e dovremmo forse parlarne. Grazie Bernard. Virgilio, je veux seulement faire un commentaire sulla questione dell'aborto. Vorrei fare solo un commento sulla questione dell'aborto. Non è una questione dell'aborto, ma è una questione di diritti di riproduzione. E in un secondo luogo è una questione di valori. Se bisogna metterlo in scritto qui o là è un'altra questione, ma non possiamo venire indietro su questa questione. Second webinar, I don't know if it's Raymond that will start with the second webinar. Raymond? Yes, good afternoon, all of you. Welcome for this second session, which will address the developments in relation with the blockchain. I wish to welcome our keynote speaker, Mrs. Nena Dokuzov, and Mrs. Laurence Claes, who I've seen and will take the floor in a couple of seconds. Let me introduce briefly the topic. As it has been suggested by Dasha Silovic, the president of the think tank DEPE, we are suggesting that the developments around the European political community, or I didn't know a name, the development should take the form of three baskets. One, which is how to regenerate Europe, what we discussed during this first session. The second basket would be regenerate the planet. And the third one would be regenerate the confidence, regenerate trust. And the session we will have now, as a matter of fact, is covering the two issues. What is a trust society? How can we make progress towards such a society of trust? And how also can we change the rules of the game in order to accelerate the transition which would allow to regenerate the planet? The European political community, as well as the EU as such, will succeed if they can be designed as a trust society. And this is the purpose of this third basket.
As a matter of fact, this is an exciting time. The European political community could be the first political community in the world of a new paradigm combining digital trust and also making use of artificial intelligence for citizens' empowerment versus what you do see today in China, where artificial intelligence is used against citizens' rights. We are indeed at a pivotal moment in human history, where the way we deploy distributed ledger systems offer the possibility to ensure the well-being of all and a safe operational space for humanity, a feature that we have failed to accomplish in the past 40 years. And this opportunity arises thanks to this digital decentralized empowerment tool for fighting corruption, tackling organized crime, restoring confidence, considerably increasing our efficiency, measuring our impact, and protecting our values. Finally, reorienting our economy and especially finance. What do we mean by a trust society? A trust society should be expected to be a society where our values, as fixed in the UN Charter and the EU Charter of Fundamental Rights, are protected and promoted. It should also be a society equipped with a new governance system in the era of Web 3.0, where accountability is combined with new forms of decentralization to improve our resilience and our efficiency in the areas of impact, commitments, coordination, solidarity, and fight against corruption. And in this context, it is necessary to promote societal innovations that are game changers. And this is what blockchain might bring. And that's why we are so pleased to have Mrs. Nena Dokuzov with us today. Nena is co-chair of the European Blockchain Partnership, and she will explain you what this European Blockchain Partnership is all about and how it could be a major leverage to promote a society of trust, not only at the level of the 27, but as well at the level of this European political community. Nena, the floor is yours. Thank you very much, Raymond. But before I go to the presentation of EBP and the European Blockchain Partnership and what we do, it's maybe would be useful to go back into the 2017 when we started everything. And at the moment, I agree with all what you said. We need to build trust, to keep trust stronger, to not only for anti-corruption and everything else connecting with fraud and alike, but also for strengthening the European values. At the beginning, when I started to work with blockchain, there was one science article that was explaining what is the value proposition of blockchain, and it was very well described, the categories that are, or the you say basket or items in the basket, okay, that can define that value proposition, and it was defined with 5 points. The first one was self-sovereign identity. Self-sovereign identity, possibility for authorization and authentication of the truthness of the reality of the identity of objects, of persons, and everything like this. This was the first. Then trusted-based protocols or trusted-based infrastructure.
that can be used to or serve for the implementation of the use cases that also based on trust. The third thing was that this technology needs no intermediaries. So peer-to-peer communication also builds the trust and strengthens the trust. Then democracy. We know that we are building the organizational part on blockchain, which is called DAO. This is a decentralized autonomous organization. It is a way how to build the community based on trust. So what we have here is that the technology offers that democratic way of building the trust on efficient, on a competitive way, and on the future-oriented way. So in 2018, we established that blockchain, European Blockchain Partnership. And I will explain later how to scale it up, okay? Because we have the opportunity now, during the last year, we created a kind of status of observer to European Blockchain Partnership. And I will explain what are the conditions for that to obtain the status of observer. But in any case, we can offer now something more than it was until now, 27 countries plus 2 EEA. But let me go through that formalistic part. So it was established in 2018. And we adopted 2 decisions. On the political level, it's more policy and more governmental than political level. EBP is composed by, and it's unique network composed by European Commission on one hand, and the representatives of member states of the other hand. After that, we divided into, because we decided to develop European blockchain services infrastructure that should be interoperable, that should be for public services in the first stage, and that should be shared to all the member states that are interested into the deployment of EBSI node. And then we decided to develop 3 use cases. First use case was SSI. This is self-sovereign identity. And when we talk today about digital identity, if you say self-sovereign identity, this is a clear connection to blockchain. Everybody who hears SSI will connect this with the blockchain technology. The second was a diplomacy use case. And we came to a very high stage of the development of verifiable credentials, how it should be organized, or which should be the authorities confirming the authenticity of the persons and their diplomas, and so on. And the third was a traceability use case. This was a traceability of the documents. Now, in the next stage of development, we will also extend this into traceability of materials and products. And here we come very close to what your orientation is, energy efficiency and the environmentally friendly solutions and so on. According to this, what we developed, we organized ourselves. So the highest level, this is a policy group where the representatives of the member states creating the network with the Commission and decide on different things. The other thing is, and it was created also for the development of EBSI infrastructure, it was EBSI technical group. Here, it is also composed by European Commission member states, but the member states had the opportunity or the possibility to invite the experts on different areas, more or less the developers and programmers, to compose that infrastructure. And then we created 3 use case groups. Okay, one was for self-sovereign identity, the second was for diploma use case. The third was for
for traceability use case. After 1 year, we decided to go on. I have to say that for the starting of EBP and the European Blockchain Partnership, it was very important that we refer on the declaration that was adopted by the European Commission in April 2018. After that, in July 2019, we adopted mission statement. A mission statement was very important for the content of the policy group of EBP. So it was a decision adopted by the policy group that we will work together towards realizing the potential of blockchain-based services for the benefit of citizens, society, and economy across Europe. And the 4 main tasks were defined. So sharing experiences, best practices, key learnings, close cooperation, and so on. Then promoting interoperability amongst relevant public sector and private sector blockchain infrastructures. Then we adopted the decision that we as a policy group should agree on further use cases that will be developed under EBP, European Blockchain Partnership, and also that we are going to oversight of the EPSI governance and technical development. We also agreed on the voting. So the things that should be adopted by anonymity and the things that can be adopted by qualified majority. But what was the most important thing was that we agreed on the new governance model. So we agreed on the governance model of co-chairmanship. And the 3 countries that are co-chairing, that are in the presidency trio at this moment, the presidency of the Council of EU, create that co-chairs of EBP also. And for this reason, it is even more democratic as it was in the past, because the decision-making power is put also to the co-chairs. So I need to correct you here, Raimond, because I was a co-chair. I was a co-chair during our presidency trio. When Germany, then Portugal, and last year also then Slovenia was had the presidency of EU. Now in the first half was France. You will hear probably Perrine in the round table later. Now it is the Czech Republic, and after that will be Sweden. So the persons, but we remained in the policy group at that co-chairmanship group because the continuation must be followed. And at that moment, it's very important that we are developing further. We have DEP-CALL, you know, DEP-CALL is a Digital Europe program call that will enable us to add nodes in the member states for the ministries and public authorities, and we will also further develop the use cases. Additionally, we add the, how can I say, social security pass use case, because it's very similar to diplomas, so that we can use the knowledge from that social security pass. We are also building that blockchain strategy, and I saw in your papers that you are referring a lot on blockchain strategy, but in any case, the extension of EBP to the 3rd countries is very much foreseen. So therefore, we adopted the observer statute of observer, and this is innovation for EBP. But it's for the according to the eligibility of the country. So the country should be representative. But for advocacy, we can connect, for example, your organization
with relevant representatives of different countries that we have today here, and we can take care of extension of this and get the status of observer. So if I just very quick, because I talk a lot, and it's almost half past 5. The status of observer says that the third country submits the letter of intent. It should have the support at the ministerial level. For example, they have rights. They don't have voting rights, but they have rights to participate, to discuss about a certain thing, to exchange the knowledge, to identify important things that can be developed on EPSI, and also we can consider also further use cases how to be developed. And here for energy efficiency, and also for your brackets, baskets, all the 3 we can also edit on the, how can I say, ethical part of this orientation. So in all the use cases, we have very strong orientation on the ethics. So sustainability, what can be linked horizontally here in all the use cases, can also refer on that ethical part, like solidarity, fight against corruption, commitments, impact, and so on. So I suggest after this meeting, I will communicate with our EBP colleagues, and then try to find a way how to integrate sustainability and impact factor into our use cases. So this can be the foundation also for your organization, and also to start to develop the approach towards climate neutral and climate beneficial technology that can be used for development of Web3, of internet, and also you were mentioning the metaverse and NFT, like utilization or utility value of the subject. So maybe I would finish here. If you have any questions, please just. Well, I suggest to have the other presentation, then we will have question and answer. Laurence, we have the pleasure to have Laurence with us from the Vlaamse Universiteit Brussels. Laurence has been working on a very interesting project, not for Belgium, but for the Netherlands, which from my standpoint, was quite illuminating on what's the potential of a conversation around blockchain. So, Laurence, the floor is yours. Okay, thank you, Raymond. Thank you also for the invitation. Do you hear me? Yeah. Okay. Yes, thank you for the invitation. I'm a bit surprised to have all these important people here. I'm just like a researcher doing research on blockchain. With our research group, we did research on the potential of blockchain or other distributed ledger technologies, and the impact or the way it can strengthen or weaken public values. So the Dutch government, it was the Ministry of Internal Affairs and Royal Relationships, asked us to do research on this topic. So their question was to research what use cases could be from value for the Netherlands, but also in what way it would impact public values that they put forward, and how public values could be more embedded within the technology itself. And then more specifically, they asked us to define or to create an evaluation or assessment matrix to think about use cases and the impact on the public values it could have.
What did we do? We did, on the one hand, desk research. So we looked at the literature, what already existed on use cases. Then we've sent out the survey to a lot more than thousands of experts in the Netherlands, academics, but also politicians, industrial representatives, to see what their vision is on the role that blockchain could play. And then we did some expert interviews more in a qualitative way if we saw that we had some gaps in the things that we tried to analyze. I will for sure not go into all the analysis of the research. I will share the link afterwards. The report is open and can be downloaded from the website from the government in the Netherlands. But I will, I think, go a little bit more in depth in the matrix that we developed to do the assessment for the Netherlands. Maybe the starting point, the people in the Netherlands are very involved in blockchain. They are very busy within the digitalization vision of administration, of ministries on what blockchain could mean. They have very capable people there, and they always think about this co-construction between technology and then the public values, or how it could change society. So they really see this co-construction, this we are writing technology, technology is writing our society, and how can we optimize this in an empowering way, putting the democratic values always in the core of our decisions. So I think this, yes, is a very strong point of the Dutch government. What we learned from our analysis when we made this decision-making matrix for them is that it's really a very use case based implementation and rollout ecosystem that must be available to be sure to be successful. So there is not a one fits all solution. It's always case by case different. And then, okay, the strategic decisions, which values does the government put forward, and which budget also is a very strong steering indicator or steering force to define the use case and then the possible implementation of blockchain or any distributed ledger technology. This is the decision-making matrix that we developed. It's based on also literature on adoption of innovation in society. You see, to define the use case, we can select a use case from a problem-driven perspective or from an opportunity-driven perspective. Then we have the public value assessment. We created like an assessment framework to assess the potential of usage of a distributed ledger technology and certain use cases. Then the other things. I will go a little bit more in depth in this following minutes. And then we also looked into more the broader contextual factors that create opportunities and barriers. The ecosystem, the societal context, the technological context, of course, and the organizational context of the ministries where they want to try out blockchain. Here, very short, you can start from a problem-driven approach or an opportunity-driven approach. I always give the example about transgressive behavior. We have a lot of problems with transgressive behavior. This is really a problem to the process, the anonymity that is needed, the legal cases that follow, and the way it's handled. This is, for me, a very big opportunity, but it's a very sensitive topic. So often they don't take this opportunity-driven approach, but really the problem-driven approach. It's sometimes easier to take a very concrete problem that already exists in the administration and start from this, and then roll out a first POC or an implementation of blockchain. Here then the assessment, do we go for a technology that is already proven or a use case that is already proven? Then we mapped for the different ministries which use cases that were already rolled out in other countries. And so this is the application pattern choice. Another parameter is then the public value assessment. And what is the impact, or how can it strengthen or weaken
democratic values, public integrity, collaboration, or government efficiency. I cannot go into detail, but these are the frameworks that we use, or the parameters. This is the public value assessment. This is then an outcome of the questioning of the experts in the Netherlands on which values they think will mostly be impacted when the ministries decide to implement distributed ledger technology. So this is the quantification of the experts. Right? Just a little bit to show you that we do not only look into literature, but that we also research different stakeholders, different players in the ecosystem on what they think would be a good use case, or what is the most important value that or democratic value or a societal value that DLT can bring. I still have 1 minute. So then we also looked into the different stages and which partnerships that are important and what role that a ministry can play. Of course, they can play a direct role. They can develop, or their IT department can develop blockchain implementation, but very often the government has more of an indirect impact. And there also we defined these different types of initiatives that the government can take with regard to blockchain implementation. Yes, my time is finished, Raymond. 2 minutes more. Okay, still 2 minutes. Okay, very short on the opportunities and barriers. This is then other more contextual parameters that we took into account when we did the analysis for the Dutch government. Yes, and then maybe when I've been reading the document, because I don't know the organization very well that is organizing the webinar, but often now I see that a lot of people are already from the European Blockchain Partnership. I always getting into a discussion on why blockchain or distributed ledger technology and not any other distributed system. I have this one on open data, but something else. Tim Berners-Lee, for example, he says, okay, blockchain will not revolutionize the world. He's the inventor of the World Wide Web. For people who don't know him, he's very known. So he says, blockchain, I don't know, if maybe for some application like registering a university diploma, it can work, but mostly it will not. He, of course, has his own company. He developed or he launched Interrupt, and he used the Solid system. So I am in fact interested in the vision of the European Blockchain Partnership on other type of distributed systems like Solid for empowering the citizen for transformation of regeneration of the planet or democracy. Why are we going for blockchain, or why is Europe really investing in blockchain and distributed ledger technology? The Flemish government, for example, is very much investing in Solid in collaboration with Tim Berners-Lee. So where is the line between blockchain, or the role that blockchain can play, distributed ledger systems or distributed systems, and why would we choose one or another? This is a question that I have. Another thought that I had when I've been reading the document was with what is the link that we have with European data spaces. We have a strong history of opening up data. What are the lessons learned from this movement, also to overcome data, yes, power ships? How can we tackle these data asymmetries, or how did we tackle data asymmetries with the data open movement?
how can we tackle these transaction control asymmetries with distributed ledger technologies? What can we learn from this open data movement, and where do you see the link? That's in fact my questions. Thank you. Thank you very much, Laurence. I don't know if Perrine has joined us. I don't see her name appearing. So maybe in the meantime, could I ask if she's not with us today? Perrine is representing France in the Open Blockchain Partnership. So she should be part of the co-chair, from what I understand. She is very much involved in the use of blockchain in the field of diplomacy. Now, when it comes to the very interesting questions you raised, Laurence, I don't know if Nena could maybe give her opinion. Why is it that the EU is interested in blockchain? Nena? She apparently left. Okay. So, I mean, let me say that when it comes to yes, I'm Pierre Boulet. I'm from the University of Lille, Vice President for Digital Transformation of the University of Lille, and I'm working with Perrine on the blockchain partnership on the technical side. Okay, good. So, but then maybe you could answer the question raised by Laurence: why to prefer to work on blockchain rather than another technology? Difficult to answer that question because I was not the one who made that choice. I guess it's a question of maturity of technology. When the decision was taken to build the European Blockchain Partnership, it was in 5 years ago, I guess, 2017, like Nena recalled. Solid was an experiment at that moment. Blockchain technologies were already in production in some places, specifically the ones we use in the European Blockchain Partnership, which are based on very established open source projects from the Linux Foundation, Hyperledger project. So, but it's also the question of who controls the infrastructure. Okay. And the confidence, the trust you have in the infrastructure comes both from the technology itself, but also from the people who run the computers who support this infrastructure and the technology. And the idea of the European Blockchain Partnership is to run these nodes, as we call them, the computers who run the infrastructure, by only public bodies from the partners, the member states. Yeah. And not only the technical blockchain layer, but also authorization registries. So you cannot use this infrastructure unless you are authorized by your ministry. So my university, if it wants to emit diplomas on the EBSI, the European Blockchain Service Infrastructure, it has to be registered on this infrastructure and authorized by the Ministry of Higher Education to do so. And I'm talking with them tomorrow morning about that. Okay. So the trust is from the technology itself, but also from the governance of the technology. So it's a broader thing, and if you take Bitcoin or Ethereum public ledgers, public blockchains, you have nearly no governance on that, and everything is in the technology. But it's much more expensive to do that. Mm-hmm. Yeah. In the case of consortium blockchains, you have for maybe supply chain, you have the consortium of partners of this supply chain who deal with that together, and you can trust each other or not, depending on the technology you put. Depending on your trust, you put a strong or less strong technology to complete the trust framework.
Yeah. This is Perry. Thank you. Well, as far as the EPE is concerned, to answer, to respond to Laurent's question, I mean, our starting point was not a preference to one technology rather than another, but our first objective was to identify which are the digital technologies which could be real game changers. When it comes to the implementation of a number of targets and commitments related to the Sustainable Development Agenda, if I may say so, since 40 years, what we missed is a tool which could keep people accountable. And that has been the starting point why we identified blockchain as a potential leverage. In particular, reading the reports available, for example, the one of the World Economic Forum, identifying blockchain as a game changer for the business community. And the same is true for what concerns public authorities. Because if we want to build a trust society, we need indeed to explore what are the change makers, elements which could change the method used for the last 40 years, with which obviously we failed. And this is why, I mean, distributed ledger technologies are under investigation, if I may say so. Now, you need to be aware that a number of UN agencies have developed reports, programs, and applications related to or using distributed ledger technologies and blockchain in particular. This is why, I mean, we thought it would be extremely interesting to see to what extent we could develop a strategy to create the game changer we need, both when it comes to public authorities, and of course the fight against the corruption is one of the key issues, in particular in the framework of the EU accession process, but it's also relevant when it comes to the use of public funds inside the EU. It's quite surprising that when it comes to the major public funds made available by the EU as a follow-up of the COVID crisis, or now the developments around climate, we do seem not to have, for the time being, the monitoring system which would generate more confidence and also new forms of societal innovation. Because we will not overcome the major challenges related to the planetary boundaries without societal innovations. And the question is indeed to what extent DLT can contribute from that standpoint. And that's why the study Laurence, you developed for the Netherlands, of course, is quite interesting. Now, I mean, going back to this idea that we need to build a trust society, it's important to understand that we will not build such a society without method change and game changer. And in particular, regarding the financial community, it's not only a question of political authorities or governments, ministries, it's also a question of how the business sector will evolve and the financial community in particular. As the UN Secretary General stated in a report on the use of digital tools
to support the implementation of the Sustainable Development Goals, he stated, and I quote, "Digitalization must democratize the governance of finance to democratize finance itself." And this is one of the key challenges where we do see very interesting new developments, in particular in relation with the use of blockchain. This is why at this stage, I can announce that we will, in the coming weeks, launch a new initiative, which is called Blockchain for the UN Charter of Values and the Sustainable Development Goals. This initiative will be launched on September the 20th in New York, under the high patronage of the President of the UN General Assembly, who is Mr. Körösi, Hungarian ambassador, who has been deeply involved in the design of the SDGs some time ago. We will keep you informed about this, in particular because we will try to bring together, on one end, the blockchain and DLT experts, and on the other hand, those dealing with the protection of the promotion of the UN Charter Values and the SDGs as such. We already have identified more than 100 platforms and networks dealing with this. And we will try to engage a partnership with them under the patronage of the UN. And in this framework, it is obvious that the Europeans should play a key role. And that's why it is extremely interesting to explore to what extent the European Blockchain Partnership, which is being launched at the EU level in the format of an intergovernmental initiative supported by the Commission and the Court of Auditor, could help us, on one end, to design a strategy, taking into account, of course, the lessons of the European Blockchain Partnership experiences in the last years, the one described by Mrs. Dokuzov. The purpose of all this will be to offer a contribution to the 2023 UN Multi-Stakeholder Summit on the Future, which will be organized by the UN Secretary General, as you know, Mr. Guterres, in September next year. So hopefully we will be able to get the attention of, on one end, the digital community, and on the other end, the SDGs and UN Charter Values experts, in order to build a common ecosystem in order to better make people accountable for what they promised, for what they should be delivering, if we want really to face the existing challenges. I now open the time for Q&A. The floor is open. May I see if there is someone willing to come with a question? Otherwise, maybe we can have Perrine to now that she's joined us. Yes, she just joined us. Okay, Perrine, the floor is yours. Yes, I'm very confused. I had to reinstall all my PC today. I had accepted another small talk earlier, so sorry for being so late. Very happy to see you all and to see Pierre Boulet, who is my Vice President for Digitization here. I guess he already told you our works within the European Blockchain Partnership. It's nice to see such an ambition from you, Raymond, which I met through Nena under
the ideas of blockchain as a bound between Africa and Europe. It was really nice to jump on that idea and continue and see in May that there was something in common between the diploma and all our foreign students who get the diploma very easily now from the University of Lille and can share it within a blockchain with a blockchain that is sustainable too. So I cannot, of course, we are in a co-chair with the Czech Republic now and Sweden. And I understand very well how blockchain could be a game changer. We'll see the result of the call for interest that is currently going on. And let's hope some project meet your ambition. In any way, we think also a lot. This is maybe a key takeaway of the policy group meeting last month. That there is a need also in this distributed system to think of maybe of use cases for cybersecurity, to share information on, of course, on a crypted way. So this might interest also the Ministry of Defense of Armies. So this is just to tell you that I hope that blockchain will help to democratize finance. It has already been. A lot of people are now very interested in finance. Let's hope they have a goodwill and that they will share the money they were able to win. And despite the last crash, to as many people as possible and in as many fair project as possible. And thank you, Raymond, for the work you do with Pierre Champsavoir and others to collect those projects and to make them known and better known. In any case, I'm glad that EBSI is there to promote such a solution at pan-European level. Thank you very much, Perrine. I mean, I just want to add 2 or 3 information points along the lines you just described. The first is, Perrine, you were referring to our conversation to have exchanges between Africa and Europe on blockchain. For those who are interested, there is a very interesting survey of blockchain applications used in Africa in support of the Sustainable Development Goals. And there is also a report from a French organization called Blockchain for Good, which is not, Blockchain for Good means blockchain pour le bien commun, which is a report on blockchain and the Sustainable Development Goals. I'm glad to inform you that we expect indeed to have a conference call between Europeans and Africans on existing blockchain applications in support of the Sustainable Development Goals in the months to come. The initiative is now under consideration by South African partners willing to take the lead, and I will come back to you on this. Another interesting information is that when it comes to blockchain and finance, we will not focus on Bitcoins, but more on the way blockchain can be used to redistribute values, including offering new ways to tackle investments, securing investments, or new ways to tackle public debt. So this is on our agenda, and we do expect to be able to announce in the couple of weeks, so probably by September 20th, that there will be a global conference on this issue before even the end of this year. So you will get formal information in a couple of weeks as soon as the host country will have confirmed
its interest. Because indeed, the question of how we can use blockchain as a game changer to redistribute values is central to just transition. And you are well aware that when it comes to a just transition, it's one of the key agenda linked with the climate agenda as well as the Green Deal, for example. So all around those elements, there are very interesting developments to be explored, in particular with the representatives of the member states in the European Blockchain Partnership. So we will come back to you on this. I don't know, Laurence, if you wish to add a few words. If not. No, not especially, thank you. Okay, so we will be in touch with all of you regarding the developments of this initiative under the patronage of the President of the UN General Assembly in the coming weeks. And we will certainly have other opportunities to have a conversation and a conference call on all this matter. Now, I think time has come for me to pass the relay to Dasha for the third session. Dasha, over to you. Thank you very much, Raymond. I think we have done a very good tour de question. We started with European initiatives, and it seems that we have a smorgasbord on the table over there. We can choose, and then we went to a tool. I think we should look at the blockchains as that tool that can promote transparency, accountability, and confidence and trust in this transformation period. I'm very pleased and honored actually to have Maria João Rodrigues, the president of the Foundation of European Progressive Studies, former MEP and minister in the Portuguese government, but above all, a very well-known economist, and I would say fighter for economic and social justice, and now very much immersed in the discussions on the European, on the next European steps in the way we are going to go to the future. Maria João, thank you very much for finding the time, and I would not waste any more time on my words. Over to you. Many, many thanks, Dasha, and really pleasure to join all of you. And I was invited. It's not working. Okay. Let me test. Now this is okay? Yeah. Okay. So let me start by welcoming all of you also, and really a pleasure to join you. This is a great initiative, a great program. Your mic, yeah. So the sound was there and then you lost my sound. Is that the problem? Yes, yes. Now you're fine. Okay, let's hope this will work. I understood that you want me now to address issues of global governance. Yes. You have been discussing European governance, but global governance is the other part of the other side of the problem. And I'm very pleased to deal with this. This is a good moment, in fact, to address this, because tomorrow the ECOSOC, the European, the Economic and Social Council of the United Nations, will start the high-level meeting with leaders from all over the world to assess the situation of the implementation of the Sustainable Development Goals. This will be followed by a summit on SDGs implementation next October. But most of all, we have in our horizon a very important World Summit, multi-stakeholder summit for the future, which will take place
in September next year, close to the General Assembly. This is a political operation being prepared by Secretary General Antonio Guterres, someone I know quite well. In fact, this is the most important political event in global governance from the last years and the next years. What is at stake with this summit for the future is to redesign global governance to cope with the current global challenges, and also to discuss the content of what is being called a pact for the future. A pact between generations, between countries, between regions, between the key stakeholders. So this is an ambitious objective. Nobody knows if such a summit can be a success or rather a failure. This is a risky operation, but I believe this is a very needed operation. Because taking into account the state of international affairs today, we certainly understand why we need a new pact for the future. So let me refer, first of all, how I assess the way for the European Union to contribute to such a summit. And what I will do is the following. I will take as a major reference the agenda proposed by Antonio Guterres to be re-elected for the second mandate. This is the most important reference document we have now, called Our Common Agenda, which is sketching the main priorities for global governance. This will be the basis for more precise proposals to be put on the table of the summit for the future next year. A high-level board was appointed by Antonio Guterres, and one of the co-chairs of this high-level board is a European, is the former Prime Minister of Sweden, Stefan Löfven. So I would like to compare the priorities presented by Antonio Guterres with his common agenda with the ongoing European Union agenda. I will focus on a few priorities. First of all, on health. Because we are still dealing with the pandemics, we speak about post-pandemics, but this is still there and other pandemics will come. And what is at stake is to learn some lessons. Yes, we understood that to have stronger solidarity is vital to cope with this pandemic. But we need solidarity not only among Europeans, we need to have international solidarity. And we saw very clearly that when it comes to pandemics, no one is safe until everybody is safe. So the international solidarity to come up with updated versions of vaccine, to provide healthcare, must go much higher than the level we have of European and international solidarity. This is the first lesson. So the planet is still not really prepared to deal with the pandemic situation. The second one is about climate, because everybody knows that we are not on track with the Paris Agreement targets. There was a delay in this implementation. And now we have seen in the last COP that again, it's not enough that European countries commit to European Green Deal. We need to support developing countries to be able to cope with climate change. And for this, we need to co-finance the Global Climate Green Fund, which is lacking resources. A third example is, of course, Sustainable Development Goals, where in fact Europe officially is committed to implement the Sustainable Development Goals,
with the recovery plans. But again, we are lagging behind. And again, we need to have stronger solidarity with developing countries when using European developing policies. European Union is a very important donor, but we need to make sure that our development programs are really supporting sustainable development goals. Then we have a fourth priority, which is the digital transformation. Because yes, we need to use digital tools to implement the sustainable development goals, to deliver better services in education, in health, in environment. But we see right now a strategic competition between the United States and China to take the lead of the digital transformation. Europe is late, but now Europe is trying to catch up with its own vision, which is different from the American and Chinese one, and can help to define better global standards for the digital transformation. This was the case with GDPR to protect privacy, but the most important challenge would be about artificial intelligence and making sure that AI will be developed to support sustainable development goals. And Europe again can provide very good examples for this. Let me finally underline that in Guterres' document, Our Common Agenda, there are two central political concepts. One is called the global social contract. Yes, we need to have a new social contract to enable cities across the world to have access to better jobs, to better social protection, to social inclusion, to decent wages. But we know that for this to happen, we need to have the second political concept proposed by Guterres, which is a very progressive concept, I believe, and it is a new global deal. We need a new global deal. And this is about making sure that all countries do have the means to implement the Sustainable Development Goals, because so far, they don't have the means. For this to happen, we need to make better use of trade agreements. Trade can help development, but should be aligned with SDGs. And most of all, we need to reform the so-called Bretton Woods institutions, IMF, World Bank. They need to go beyond the Washington Consensus, and they must be fully aligned with SDGs. So these are key ingredients of what Guterres is called the new global deal. And this will be the core of the Pact for the Future, to be negotiated until September 2023. So I would like to underline this because we Europeans, we are very much engaged on our discussion on the future of Europe, and we should. But let's have in mind that European Union is also a global actor and should become a stronger one. And so we need to be very active protagonists of this negotiation of a pact for the future in the planet. So this is my final message now, is that what can we do? Particularly having in mind the new context created by the Ukrainian war. Look, the Ukrainian war is redesigning global order and pushing to a scenario which is a very worrying one, is a scenario of competition between global great powers using areas of influence.
Everybody knows this is behind the Ukrainian war. This will go in the worrying direction if, for instance, China aligns fully with Russia. This will create a very worrying scenario. Now, my point is the following. To strengthen the Western area influence is now happening, but is not enough to prevent the first scenario. Because we are in a new world with a new balance of power. So from my viewpoint, we progressives, we should rather argue in favor of a third scenario, which is based on an updated multilateral system, able to give a direction to a multipolar world. Yes, we will have a multipolar world, but we need to have a stronger, effective, fair multilateral system. And that's when European Union can be particularly important. I believe this is in our interest, Europeans, to work for this updated multilateral system. And that's why the initiative called Alliance for Multilateralism, launched 3 years ago, particularly by Germany and France, and followed by others, is the right way to go. I think we should strengthen this alliance for multilateralism. And Europe should have all kinds of alliances and partnerships across the world. Europe needs the alliance with the United States, but cannot be limited to the alliance with the United States. Europe must be able to make alliance across the world and work with all these partners to strengthen the multilateral system. So this is my last message. And I really believe there is a big window of opportunity if we Europeans, we are active to prepare this summit for the future in 2023. So that's it. And many thanks for your attention. Thank you very much, Maria João, because with your comments, in many respects, you have rounded the first two sessions when we tried to figure out or discuss the future of Europe itself, and only mentioned in passing the global positioning of Europe in this very diverse and problematic multipolar world. And at the same time, looking at the potential of the tools that could be used to promote from a good governance implementation of the SDGs and climate change. And so with this global perspective, you have added a new challenge. On one hand, you have made us worry about a number of things. And on the other hand, you have opened up the, as you said, the opportunity that this situation offers. Now, the question, I guess, for us, and I will pass the floor to Virgilio, is going to be, where are we going to have this political strength to get this through? And if we will, then the question is, how can we have this multi-agent approach and multidisciplinary approach to the implementation of such an ambitious agenda? And of course, it is great for us to have, as Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, to push the agenda forward, but I think it's a concerted effort. I will pass the floor to Virgilio. Virgilio, you're on. Yeah. Thank you very much. Thank you very much, Maria João. Of course, this global vision is in the DNA of the European movement. We born in 1948, not only to unify Europe, but to unify Europe in a global vision of the world.
Concerning, I agree on the fact that the Alliance for Multilateral launched by Germany and France is a very good opportunity. But of course, it is important to say and to strengthen the fact that we can support this idea only if the European Union is able to have its own global and autonomous strategy, not only at European level, but also at international level. So our role as a European movement, of course, is to play a role and to contribute in the debate on the future of Europe. And I think that in this framework, the idea of multilateralism could be good only in the framework of a reorganization of the world, in which the European Union should play a key role. And that is the necessity, because we need, for example, a real foreign and security policy. We think and we discuss about the question of common defense. We discuss about the question of democracy and the respect of the rule of law, and so on. So in this framework, the role that European movement will play is, first of all, next year, we will celebrate in Den Haag the 75th year of the Congress in Den Haag. And we would use this occasion of the Congress in Den Haag to restart and to rethink about all the things that we discussed in 75 years old, when we created not only the European movement, but also the Council of Europe. So that is the engagement that we had in the last Assembly of an International European Movement. That is the reason, because we think that these three baskets that we discussed today, first of all, the question of the architecture of European Union. Secondly, the question of the role that European civil society could play. And third, the contribution that we can give in view of the initiative of Antonio Guterres. That is the role that could be played by European movement. We thank the EPA and we thank the speaker and so on that participate in the discussion today. All the debates will be on the our website, so the people that were not today with us could follow and also think about the ideas that we discussed together. And I'm sure that in September we will be able, as European movement, to play a role. In November it will be in Florence, the conference of the International Social Forum, and the European movement will play a role in this conference that we will organize with other NGOs in Florence, remembering the birth of the social forum. And I think that in this framework, we as European movement could play a role in the next autumn. Thank you very much. And I will give back the floor to Dasha. Well, thank you, Virgilio, for actually summing it up and also giving us the information on the November meeting. It will be very important. One of the challenges for us now is also going to be how to go into these concentric circles, so that particularly as civil society we can influence the future discussions and decision making on which way we are going to go. There is no doubt that looking at the global scene, Europe as the biggest donor to developing countries has a major role to play. And how we will be able to do that within the constraints caused by the pandemic and within the constraints that we are now dealing with on the war in Ukraine and the armaments and so on is going to be a huge issue for us. We haven't touched the question of European defense today, but also the implications of the current Ukrainian war on the economic and social fallouts that we may expect. Maria João, I have to thank you again. We had a big discussion today also on the European integration process.
and the new initiatives regarding the neighborhood and the Western Balkans. And I know that you have been one of those champions, and it's something that we are going to follow up very closely. And also to thank Raymond for raising that instrument and that tool of governance that we would like to see in the new digital era and in the new AI era, looking at the transformation and I think citizens' trust in European leadership, in our leaderships in general. I would like to thank you again. Any questions before we close from the audience? We have a big audience, and thank you all for actually coming out in good numbers for this webinar. We will be putting it on the web. We will be also discussing a draft appeal following this webinar to the EPC Prague in October 2022 that will actually encapsulate the issues which have raised the baskets. I think, Maria Joao, with your contribution today, looking at this broader picture, I think we will have an appeal or a document to share, a political document to share prior to the meeting in Prague, and then use it for further use, and we will be sharing it with our constituency. Thank you very much, and have a good evening. And thank you to all the Italian European women for the support, and Raymond and Virgilio particularly for working on this very hard. Thank you. Ciao. Ciao. Goodbye. Ciao, ciao, everybody.